Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina katika station zetu. Na tukianza na taarifa za kwanza, mwanabiashara Njoroge aliyekuwa ametoweka amepatikana mapema leo jijini Mombasa baada ya wakili wake Cliff Ombeta kutangaza alikokuwa. Hii inajiri wakati ambapo utata mkali unazuka baina ya mfanyabiashara huyo na mamlaka ya kudhibiti bandari ya Kenya KPA kuhusu umiliki wa mafuta hayo. Hata hivyo, mwanaripota wetu Toromo Dennis ametuandalia ripoti kamili kuhusiana na utata huo wa mafuta. Njoroge, mfanyabiashara anayehusishwa na uagizaji wa mafuta ya dhamani ya shilingi bilioni 17, amepatikana leo akiwa sawa jijini Mombasa. Niliambiwa twende ofisi nyingine tuandikishe statement nyingine, lakini kushuka chini nilipata si ofisi, ni huyo alikuwa anaitwa Karaja na huyo mwingine Yuri, ni Yuris jina ya Kikamba, ambayo waliniambia ya kwamba kama kuna dawa yoyote ninatumia, kama nimekunywa dawa siku hiyo. Nikauliza bona. Wakili wake Njeri Cliff Ombeta ndiye aliyetangaza kutoweka kwa mwanamke huyo ambaye ni mteja wake muda mfupi baada ya kuandikisha taarifa katika afisi za upelelezi wa jinai DCI kuhusu uagizaji huo wa mafuta ambao sasa umegubikwa na utata. Na hapo ndio alianza kupatiwa vitisho, na kianza kuambiwa leo utakufa kama utaachana na hiyo biashara ya mafuta, kama utaacha hayo mafuta yaende, haya mafuta si yako, kila kitu, vitisho aina zote. Lakini yeye alisimama kabisa akasema mafuta ni yake. Ombeta ametangaza tena kwamba Njeri amepatikana akiwa sawa jijini Mombasa na amefikishwa mahakamani jijini Mombasa kutokana na kile kinachotajwa kuwa kuwasilisha stakabadhi gushi za uagizaji wa mafuta. Mkurugenzi mkuu mtendaji wa mamlaka ya bandari ya Kenya William Ruto amesema shehena hizo zinazodaiwa kumilikiwa na Njeri ni za bandari ya Kenya, huku kampuni mbili ikiwemo ya Galana Energies Limited pamoja na kampuni ya Aramco zinadai umiliki wa shehena hiyo ya mafuta na zimekana kumfahamu Njeri. Heading yake anasema this is the bill of lading she saying. Ndio kweli. Bill of lading imesainiwa na shipa, huwa ni yeye. Carrier ni yeye. Sasa you can understand things that cannot add up. Tunajua ni kwamba hii meli ilikuwa imebeba ule mzigo ambao tumewasomea hapa kwa lugha ya Kimombo, ambao zaidi ya nusu ilikuwa ni ya Aramco na nyingine ni ya nchi jirani. Kwa hivyo huo ndio mzigo ulioshikishwa hapo, lakini hayo masuala ya sisi kwa kama KPA hatuna stakabadhi zozote ya kuonyesha kwamba alikuwa ameleta mzigo kama huo. Ombeta anasema mteja wake alipata maagizo kutoka mahakama kuu ambayo yanazuia meli hiyo kuondoka na mafuta yasipakuliwe mpaka mzozo wa umiliki utatuliwe. Njeri kupitia kwa wakili wake naye anataka mashirika kama shirika linalosimamia bandari nchini Kenya KPA, shirika la Kenya Pipeline, shirika la kukusanya ushuru KRA, kampuni za Aramco na Galana ziweke shilingi bilioni 17 kwenye akaunti ya benki inayozalisha faida wanaposubiri kusikiliza wanakomuliwa kwa kesi hiyo. Na wanasema kuwa makaratasi yake yalikuwa gushi. Makaratasi gani yalikuwa gushi? Nyinyi mmeona makaratasi yao? Toromo Dennis, runinga ya EBN. Na shukran Toromo Dennis kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, Kenya na Romania Jumanne hii leo zilitia saini mkataba wa makubaliano manne. Hata hivyo, utiaji saini huu ulifanyika Ikulu Jumanne wakati Rais wa Romania Klaus Iohannis alipotembelea Rais William Ruto. Viongozi hao wawili wa nchi walishuhudia wakati wa mawaziri wao wakitia saini mkataba huo. Rais William Ruto alisema kuwa pamoja na mwenzake walizingatia uhusiano wa muda mrefu uliopo kati ya Kenya na Romania. Mkataba wa kwanza uliokuwa kuhusu mazingira na ulinzi na mabadiliko ya tabia nchi. Madhumuni yake ni kudumisha na kuimarisha ushirikiano wa nchi mbili katika uwanja wa ulinzi wa mazingira wa mabadiliko ya hali ya hewa nchini.
Kwa kuzingatia usawa na manufaa wa pande zote, Kenya na Romania pia zilitia saini mkataba kuhusu ushirikiano katika nyanja za usafi wa mifugo na usalama wa chakula humu nchini. Our cooperation across all spheres of mutual interest, including political, social, and cultural and diplomatic domains. During our discussions, we have deliberated on a wide range of subjects across various areas of common interest: trade and investment, environment conservation and climate action, political and diplomatic dialogue, cooperation in ICT, agriculture, and of course, the people-to-people engagement, especially the discussions on peace and security, and the most important component we share of our belief in democracy. Accordingly, our discussion focused on strategies and interventions by which we can enhance trade and investment between our two countries. We've also shared ideas on new opportunities to improve the balance of trade and enhance investment between our two countries, leveraging on the expansive space created by the private sector and how we can leverage on the markets that we have in the East Africa, in the Africa continent, that we are consolidating into a single market, and how we can build on that, realizing that Romania, being a member of the European Union, I have thanked His Excellency the President for supporting Kenya, especially in the conclusion of the Economic Partnership Agreement between Kenya and the EU that will be passed by the EU Parliament and for signature on the 17th of December, where the President of the EU Parliament is coming to Kenya to sign up that agreement that will expand the space for trade, investment, and business between Europe and Kenya, between Romania and Kenya, and between Europe and our East African community area. Na mtazamaji, gharama ya juu ya maisha imezidi kuwakandamiza wananchi kila kuchao, huku chama cha makanisa na makasisi nchini kimekasifu serikali kwa gharama ya juu ya maisha na kutoza ushuru mwingi kwa bidhaa muhimu nchini. Chama hicho kimeelezea kutoridhishwa na ongezeko la ada kwa huduma za serikali ambazo zimesitishwa na mahakama hivi majuzi kutokana na ada ya asilimia kubwa iliyofichuliwa na baadhi ya viongozi wakuu serikalini. Hata hivyo, makasisi hao wamekasifu ada hizo zinazotozwa kwa kupata cheti cha wanandoa kutaadhiri pakubwa na kupelekea kwa vijana kutopata kwa njia ya kimungu ndoa zao, wakitaja ipo haja ya serikali kuzingatia hilo. If the fees that is suggested will be charged on people doing a wedding, that will be double taxation, because as a church we buy marriage books at 25,000 from the government so that we can register marriages, and so charging the same people again the much that was proposed, it is double taxation. And two, it will discourage the young people from getting married in a godly way, and therefore at the end then probably that can only encourage LGBTQ and prostitution and other things. Mtazamaji, ukosefu wa usalama umekuwa donda sugu katika eneo la Pokot na kaunti jirani za Turkana. Bunge la kaunti ya Pokot Magharibi limetia saini mswada wa kudhibiti mizozo hiyo ya kijamii na kuwa sheria kama njia mojawapo ya kujuhudi za kutafuta suluhu la utovu wa usalama na wizi wa mifugo katika maeneo hayo ya North Rift. Sheria hiyo mpya iliyopitishwa wiki ambayo ilipita sasa itazingatiwa kama sheria kuu kutatua mizozo baina ya jamii za wafugaji. Assembly so that it becomes lawful, so that whichever revenue we are collecting, they are lawful, and that is a routine as expected. So, but the second bill is a bill on issues of peace, and as you have heard, it is very important
because we have had perennial issues of conflict between our county and other neighboring counties. And you know, West Pokot County, we have been having challenges along our borders and many other places. So it's just putting structures into the county on how we address these issues of insecurity. So they are all contained in the bill, and it gives also powers. It generates some committees also, so that they can be a formal way of addressing conflicts within our borders. So we think and we know that it will go a long way into trying and solving the conflict that we are having between us and our neighbors. CEOs na watu wengine washikadau ambao wanahusika na maneno ya amani. Kwa hivyo kwa maneno ya mipangilio sasa tuko sawa, kwa sababu sasa tunajua matukio ya ukosefu ya amani ikitokezea katika kaunti yetu, tunajua ni nani anaitisha mkutano, na vile vile pia tumeweza kuratibu wale mashirika yasiyo kiserikali waweze kujumuika nasi katika maneno ya kutafuta amani. Watakuwa wanakuja kuketi na sisi, alafu tunakuwa na mipangilio ya zile programs ama project wanataka kufanya, tusije kuwa tunafanya maneno sawa kwa pamoja. Tutaweza kugawa ile areas watakuwa wanafanya, pengine wengine watashughulikia maneno ya peace committees, wengine watashughulikia ile tunaita resilient projects ya kuweza kusaidia maneno ya amani, wengine watashughulikia pengine maneno ya policies na mambo mengine mengi. Kwa hivyo serikali na wale shirika ambazo sio za serikali sitaja pamoja ili kushirikiana kwa kuleta maneno ya amani. Na mtazamaji, tukisalia kwingineko ni kwamba visa vya ukosefu wa usalama vikiendelea kuripotiwa humu nchini. Katika kaunti ya Nandi, wakazi wa eneo la Kamobo, viungani mwa mji wa Kapsabet, kaunti ya Nandi, wamelalamikia kudorora kwa usalama eneo hilo licha ya polisi kuwepo maeneo hayo. Haya yanajiri baada ya visa vya magenge ya uhalifu kuchipuka na kuangaisha wakazi mara kwa mara, licha kituo cha polisi kujengwa karibu na eneo hilo. Wakizungumza kwenye mkutano wa usalama, wakazi wameitaka serikali kuu kuajiri polisi wa akiba na kuwapa silaha ili kukabiliana na magenge hayo yanayoaminika kujihami na silaha kali. Last 2 weeks zaidi ya maduka 10 zimebomolewa. Mpaka sasa imefika mahali hawa waizi wamekuja mpaka kwa manyumba ili kuweza kulazimisha mwenye nyumba na mwanabiashara ampe pesa kwa nyumba. Wamesembea kwa kazi yao, hawafanyi kazi, naonekana wanashirikiana na hiyo wahalifu, kwa sababu unapoita mtu, wanapopigiwa simu wanaanza kusema excuse yenye haina maana. So ningeomba serikali tusaidie ili watubadilishie hao maaskari na OCS, kwa sababu hata naye naona kazi yake iko chini kidogo. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika juhudi za kupata nafasi zaidi 200,000 za ajira katika soko la kimataifa kwa wanafunzi wanaohitimu kozi mbalimbali zinazohusiana na utabibu kutoka vyuo vya mafunzo vya utabibu KMTC, chuo cha Kangema kinasonga mbele ili kuwapa wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga Januari mwakani na lugha za kigeni ambazo zitawaweka katika nafasi nzuri katika soko pana la kimataifa la utabibu. Mkuu wa chuo cha KMTC Murang'a, Daktari Evelyn Nyamai, amebainisha kuwa wanafunzi wanaofuzu kwa kutumia lugha za kigeni wana nafasi kubwa ya kupata nafasi za kazi katika soko la kimataifa. Daktari Nyamai pia amepongeza Wizara ya Afya kwa kuangazia ama kuanzisha lugha za Kihispania, Kijerumani na Kifaransa kwenye mtaala wa shule. They will be going out for job market, and then they are really needed, because we know our graduates from KMTC, they are very marketable, and therefore if we equip them with the languages, it will be very okay. So on Thursday, the CS Minister of Health launched a language curricula for KMTC. One was Germany, another one was Spanish, and the other one was French. Therefore, it is very important that we'll still insist on training these languages for our graduates to be able to work outside. Further, when Kangema opens, the children from this county of Murang'a will be able to get training opportunities. Miradi kama hii iko na advantages mingi. Kwanza, itafungua market yetu hapa Kangema. Tutaweza kuuza zaidi ya vile tulikuwa tunauza. Pili, wanafunzi wetu watakuja kuishi hata kwa nyumba zetu ambazo tutawajengea waweze kukodisha, apart from zile
ambazo watakuwa wakiishi kwa institution. So uchumi wa Kangema utaimarika. We supplied all the materials that were needed to start off the KMTC. We are provided with all the chairs, the computers, 7 computers, all the stationaries needed, all the office equipments needed. We have already supplied with around 13 million from the NGCDF Kangema. Our students will be targeting a specific job market like Germany. And therefore, as they study, they will be studying language and studying the German language, because that is the predicament or one of the biggest challenges of the German job market. They want our people to go and work in German, but it's for German language, so that immediately they are through from Kangema KMTC, there will be people who are ready to go and work directly in German market, whereby they want over 200,000 nurses. Na tukisonga mbele, mtazamaji, zaidi ya miti 3,000 ilipandwa kwenye kingo za mto Liki, chanzo kikuu cha maji kwa manispaa ya Nanyuki, wakati wa siku ya kimataifa ya kupanda miti. Zoezi hilo lililoandaliwa na kampuni ya maji safi wa mazingira ya Nanyuki na Wasco kwa kushirikiana na jumuiya ya watumiaji wa rasilimali za maji RWAUS, lilishuhudia zaidi ya watu 200 wakishiriki katika upandaji miti asilia na mianzi. Waandalizi wa zoezi hilo walisema upandaji wa miti kwenye bonde la mto huo utapunguza uchafuzi wa chanzo cha maji kwa kuosha kemikali za shambani kwenye mto. Akizungumza wakati wa zoezi hilo katika kiwanda cha maji cha Nanyuki Laikipia, waziri wa maji anayesimamia utawala huo Purity Gitonga alitoa wito kwa serikali ya kitaifa kufanya upandaji miti kwa tukio la kila mwaka. So hapo ndio tunauliza watu wetu wale ambao wako upstream wasilime karibu na mto. Kama leo tumepanda miti 3,400 na kupanda ni kazi moja. Kuna kazi ngumu ni ile ya kukuza, to grow that tree. Ndio tunasema sisi tukisikiana pamoja na Wasco na partners wengine, tutaandika scouts ambaye watalinda ile miti ambaye ile kazi tumefanya leo isiyeng'olewe siku na ile watu warifu. More than 3,000 trees which will help in conserving our river, and as you know, when we have the forest coverage, it helps in protecting our river through soil erosions. Nafikisha 12.5% ambayo ni ile miti tunaweza sema in every county inaweza kusustain kuwa na environment, inaweza kuattract mvua, kumaliza ile tunasema kiangazi na mambo mengi yale ambayo yanaletwa kukiwa na uharibifu wa miti. Na mtazamaji, shirika lisilo la kiserikali liitwalo Harambee Foundation kutoka Uholanzi limeanza mpango kabambe ambao unalenga kuimarisha maendeleo ya miundombinu katika shule za magharibi mwa Kenya. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa Harambee Foundation Bi Mary Ann, mpango huu unanuia kuongeza juhudi za serikali katika kuimarisha masomo kote nchini, kama anavyotuarifu Consolata Chibalonza. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa bweni la shilingi milioni 6.5 ambalo walijenga kwa ushirikiano na Hongera Foundation Kenya katika shule ya msingi ya bweni ya wasichana ya St. Clair Rangala katika kaunti ndogo ya Ugunja, Bi Mary Ann alisema waligundua kuwa kuna pengo kubwa katika suala la maendeleo ya miundombinu shuleni na hivyo kuchukua hatua. We see there is such a need in so many schools here in this area, let's say in Western Kenya, where we have done a lot of projects. And facilities are really very important to make good learning possible here, you know. So, but we feel that it is a joint effort. It is not only us. We are just a helping hand for the community. That is how we feel, you know, that we are helping the community to be a part of the life at school. And we are just one of many stakeholders in the project. It is not only us, but it is also the head teacher, it's the CDF, it is the teachers, it is the students, it is also the DEO. There are many parties who are together responsible for good learning facilities.
Mwenyekiti wa Hongera Foundation Kenya Bwana Jacob Mondi alisema kuwa mbali na kufanya kazi kwa ushirikiano na Harambee Foundation, pia wamekuwa wakishirikiana na wadau wengine kuinua viwango vya elimu. Alitoa imani kwamba kupitia maendeleo ya miundombinu ya shule na kuwajengea uwezo walimu wataweza kuboresha utendakazi kote magharibi mwa Kenya. Our belief is if we give the school proper infrastructure, both brick and mortar and of course capacity building of teachers, then definitely we are going to uplift the standard of education in our region. So that's our major focus. And of course we partner with various donors from various countries, developed countries, to help us realize this dream. So these are the last project we are doing. We'll do more projects, but our philosophy is no request, no assistance. Mwenyekiti wa bodi ya shule ya msingi ya bweni ya wasichana ya St. Clair Rangala Bi Evelyn Otieno alitoa shukrani zake za dhati kwa wafadhili, akibainisha kuwa mradi huo utaongeza uandikishwaji wa wanafunzi wao zaidi katika sehemu ya bweni na kuongeza kuwa hii itaongeza masaa ya uhusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi. Project is going to help our girls improve in their performances. Most of the girls are going to opt for the boarding section, and now they are going to have a good place to sleep where they can sleep and study. We are very grateful to the two foundations, and as a community we cannot take it for granted, because Rangala Girls, St. Clair's Rangala Girls is going to post very good results, as we have always done, because our teachers are always here to teach our students. The parents have entrusted us with the children and have paid their fees. So the only thing that we can give in return is to post very good results the way you have always been doing. Not to forget my fellow BOM members who have been working hand in hand with the head teacher, Sister Usla. Maneno haya pia yameungwa mkono na mwalimu mkuu wa shule hiyo Dada Usla Akelo, ambaye pia alitoa shukrani zake za dhati kwa wafadhili. I would like to say that great appreciation to the Hongera Foundation and Harambee Foundation for partnering together to see to it that our dream come true. This is a great reality when we realize this dormitory here, it's going to house so many girls from all over the county and even all over the country. Nikipotia runinga ya EBN, mimi ni Consolata Chibalonza. Na mtazamaji, tukisonga kwingineko, ombi jingine limewasilishwa mahakamani juu ya ongezeko la ada ya pasipoti na huduma nyingine za serikali kupitia kwa wakili Danstan Omari, raia wa Kenya Frederick Bikeri, siku ambaye ametoa hoja ya kusimamisha utekelezaji wa notisi za gazeti la serikali kukagua mashtaka, kwani yatasababisha ugumu wa mateso yasiyostahili kwa Wakenya. Hata hivyo, amesema hakukuwa na sababu za kimsingi kuongeza mashtaka hayo ya ushirikishwaji wa umma haukuzingatiwa pia kwenye kutolewa hoja hiyo ya kuongeza. Jaji Lawrence Mugambi aliagiza kwamba kesi hiyo itajwe Novemba 29, wakati kesi nyingine iliwasilishwa daktari wa upasuaji Magari Gikenyi wa Nakuru itakapotajwa. Hata hivyo, kupitia tangazo la gazeti la serikali nambari 15239 hadi 515242 la tarehe 6 Novemba mwaka huu, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki aliweza kusababisha kuchapishwa kwa mapitio ya ada za nyaraka za huduma mbalimbali za serikali. A hustler by the name Fred Bikari walked to us and said, "This is not what we voted for the Kenya Kwanza government for." Of particular are 7 issues that he instructed us to raise. 1, the criminalization of marriage. Article 45 of the Constitution provides for the right to have a family. Government now has decided to make it too expensive for people to marry. Where will the hustlers who earn peanuts get the money to get a marriage certificate? Where do the hustlers who cannot be accepted after seduction in Kenya here, they can only be accepted by women from Uganda, Tanzania, Ethiopia? It is double expensive. Mambo ya roho. Government now has entered them. Number 2, the question of the ID card
moving from 100 shillings to over 2,000 shillings. Every year, more than 2,000 Form 4 leavers leave school and they get IDs. So we are talking of more than 2 million Kenyans every year will not afford to have an ID, and in essence, by 2027, more than 10 million voters will not have registered as new voters. Na mtazamaji, kwingineko, baada ya ukimya wa zaidi ya miaka 4, wawekezaji wa mradi wa Gakuyu Real Estate Hill Kirimambogo ekari 1260 watapata afueni baada ya kuonyeshwa ardhi ambayo bado iko shwari wakisubiri kazi yao. Gakuyu aliwaambia maelfu ya wawekezaji waliokuwepo kuwa hivi karibuni watachukua viwanja vyao huku mchakato wa kumiliki ardhi ukiendelea. Hata hivyo, Gakuyu aliamua kuwachukua kutokana na shinikizo na propaganda kuwa aliwauzia shamba hilo kwa hewa na ardhi haikuwa yao. Gakuyu alionyesha trekta ambazo tayari zimeweka kutandaza eneo hilo na kuweka barabara kwenye maeneo hayo ili wakazi hao waweze kupata nafasi. Mkutano wa leo haukuwa na mambo mingi, izonde kuleta watu katika shamba yao. Nambari moja, waone shamba. Watu wengi walikuwa wanafikiria ati Gakuyu aliuza shamba tena, na idea ilikuwa ni walete kwanza waone shamba yao iko. Kutoka hapo ni waonyeshe new numbers zimetolewa. Sasa kutoka hapo mtu akuje kwa ofisi ajue kama yeye ako na balance. Kuna watu wengi hapa wako na balance, kuna wengine wamelipa wamemaliza, kuna wale walilipa title, kuna wale hawakulipa. Lakini leo haikuwa siku ya kuulizana maswali hapa, ilikuwa kuwaonyesha shamba yao ndio hii. Kutoka hapo mtu akuje kwa ofisi peke yake, hiyo tu. Natoka kutoka kwa shamba hadi shamba, kwa maana ni mzigo mkubwa. Shamba kama hii nataka 76 million kugawa, subdividing it na giving title deeds is a lot of money. So you don't expect hiyo pesa ipatikane na economy kama ya leo. Hivyo taendelea kuuliza wale wananunua mashamba ya Gakuyu, naenda nakuja na waonyesha title deed ya shamba yote. Kama hawa nimewaonyesha kila shamba niliuza iko na title, na waambia, na ndio ninajaribu kuambia I am holding it on behalf of them, na ndio waelewe ya kwamba shamba ni yao, lakini wako na share kupitia kwa Gakuyu Real Estate na wako na certificates nimewapea, and they have their land free. They can build, they can do anything because the land belongs to Gakuyu Real Estate and they are Gakuyos. So clearance ya kwamba ameangaliwa, amelipa. Ya pili, apewe new title, new number, aende nayo nyumbani, alafu assign documents za kupeleka Machakos ili imtolee title deed, tumletee Gakuyu Real Estate through wakili. Na mtazamaji, katika michezo, kocha wa Harambee Stars Engin Firat amekiri kwamba timu ya taifa ya soka iko njia panda kufuatia wachezaji wake wanne kudhibitishiwa kuwa na majeraha. Firat alizungumza siku ya Jumatatu huku akiorodhesha wachezaji wao kuwa beki Joseph Okumu, Eric Ouma, Daniel Anyemba na Ayubu Timbe. Harambee Stars wanatarajiwa kuchuana na Gabon siku ya Alhamisi kabla ya kuchuana na Seychelles Jumatatu, akizingatia ni mechi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Anyway, Brian Odhiambo is out. Collins had a surgery now, Collins Hien on his knee, he's out. Daniel Anyembe is out. Brian, we will see if there's any chance. Brian Mandela, I will talk with him again. Joseph Okumu is big question. He is now at the MRI in Paris because he got in last minute knock. We will see how is this situation. Same for Marcelo. I spoke yesterday with the doctor. We will see. Ayub has long-term problems. So you see in the end, I don't know how it happens that everything come to this week. I don't know. So nearly all backline is with big problems. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya michezo inatutamatishia habari zetu za sasa. Mwendo wa saa moja, mwendo wa saa tatu utarejelewa na mengi zaidi katika lugha ya King'eng'e. Usinde mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.